ช่วงนี้ส้มฟิตออกกำลังกายทุกวันเลยอ่ะนางดูฟิตขึ้นเยอะเลยแบบเห็นใส่กางเกงฟิตทุกวันเหมือนกันนะแบบสวยเชียน่าจะไปฟิตเนสทุกวันอ่ะเหมือนไปโมมาด้วยปะหมดไปเป็นล้านใช่หรอใช่เวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์จริงๆ Hi guys, welcome back to Speak Thai Possible. Today I have a very beautiful guest with me, Sarah. Hello, hi. Yeah, I'm so happy to have her here with me today. Can you introduce yourself maybe about your channel? Yeah, I have a channel called Thai with Sarah. So I teach Thai, the language, the culture, and also present some parts of Thailand, especially Bangkok. Yeah, I really like her channel, especially about like the culture. So subscribe to her channel and learn more about Thai culture. Thank you very much for having me today. Yeah. Today we are going to talk about English words that Thai people use, but they use in a different meanings. Like you will get confused when you hear it, or you don't even know that it's English. Yeah, you might be surprised how we actually use those words in the same context even. Yeah. Actually, this is the part 2 of this series. Yeah. We have part 1. We posted on Sarah's channel. So if you want to have a look on part 1, you can go to her channel, and this is part 2. Okay. Before we start, we will have a look at the conversation, and then we'll come back and we explain you what that means. Okay. Let's take a look. ช่วงนี้ส้มฟิตออกกำลังกายทุกวันเลยอ่ะนางดูฟิตขึ้นเยอะเลยแบบเห็นใส่กางเกงฟิตทุกวันเหมือนกันนะแบบสวยเชียน่าจะไปฟิตเนสทุกวันอ่ะเหมือนไปโมมาด้วยปะน่าจะนะเพราะแบบนางอินกับซีรีส์เกาหลีตอนนี้มากแบบอยากเหมือนดาราเกาหลีอ่ะก็เห็นว่าโมหมดไปเป็นล้านเลยหมดไปเป็นล้านใช่หรอใช่เวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์จริงๆโหเป็นล้านนี่แบบไปผ่าตัดแปลงเพศได้เลยนะแกเอานี่แกไม่รู้เหรอนางแปลงมาแล้วฮะพีคช่วงนี้ส้มฟิตออกกำลังกายทุกวันเลยอ่ะนางดูฟิตขึ้นเยอะเลยแบบเห็นใส่กางเกงฟิตทุกวันเหมือนกันนะแบบสวยเชียน่าจะไปฟิตเนสทุกวันอ่ะเหมือนไปโมมาด้วยปะน่าจะนะเพราะแบบนางอินกับซีรีส์เกาหลีตอนนี้มากแบบอยากเหมือนดาราเกาหลีอ่ะก็เห็นว่าโมหมดไปเป็นล้านเลยหมดไปเป็นล้านใช่หรอใช่เวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์จริงๆโหเป็นล้านนี่แบบไปผ่าตัดแปลงเพศได้เลยนะแกเอานี่แกไม่รู้เหรอนางแปลงมาแล้วพีค Okay, from the conversation we have 8 English words. First one is like fit ออกกำลังกาย fit ออกกำลังกาย fit here what does it mean fit ออกกำลังกายออกกำลังกาย is exercise. Yeah, in that context it means she makes efforts and time to go to the gym or do often work hard. do often work really hard for it. So fit here could mean working hard for something or making efforts to do something. You can use like for example like someone is going to have an examination like oh เขา fit อ่านหนังสือ fit อ่านหนังสือ like work hard reading a lot of books prepare for the exam you can use that as well right okay and the next one is like นางดู fit she looks fit what it means fit and firm so fit here like it means firm toned she looks firm looks firm toned okay and so that's another meaning of fit fit and high tone fit yeah the next one is what next one is กางเกง fit กางเกง trouser กางเกง fit what does it mean กางเกง fit it's like perfect for Thai no actually กางเกง fit means the trousers are tight like too tight that is so different from English because in English like, fit means it fits perfect. Well it exactly fits well so that's totally different yeah for example when you go and buy fit จัง like fit จังyou might think oh that is perfect so why are you complaining
but it's tight tight yeah it's tight mean too tight กางเกง fit กางเกง like too tight now you know yeah and the last one they say like fitness go to fitness center I think they mean the gym yeah you supposed to say like fitness center but we don't say center we just say fitness yeah that means fitness center or the gym it sounds a little like strange in a way like where are you going by fitness right yeah I say that like as well like โอ้ยอยากออกกำลังกายอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปฟิตเนสไปฟิตเนสokay I usually say ออกกำลังกาย that's it yeah what about if you want to go to the gym what do you say ที่บ้าน อยู่ออกกำลังกายที่บ้านที่คอนโดokay ฟิตเนสข้างบนyeah then you say fitness as well oh yeah you're right yeah she just say fitness she didn't know that ta-da okay next mo it doesn't sound English at all but it's English is it moo like the sound count no it's from modify yeah what does it mean modify means to change right so modification means you change something on your body like facial features or some features on your body for example you get a nose job or ไปทำอะไรมาไปโมมา yeah we use that so often like ไปโมมาthat means like I went to do a plastic surgery or something like that yeah that's awesome ไปโมมา so it has to be something very kind of visible to see like like it has Botox to be visible you will not Botox. say ไปโมมา no yeah so if it's not visible then we not gonna use mole but if it's like nose job or even lip job boob job yeah definitely yeah you will see a real difference yeah after mole right ไปโม okay มา and next โมมาเปล่า no ไม่เคยโมค่ะของแท้ อยากไปโม in next one is in like เขากำลังอินมาก in เหรอ in means into something like you so into something or you're crazy about something or you really feel how can I put it like you're in the moment like super in the moment so it's like English into something but instead of saying into we say just in something right yeah okay next word you hear it all the time word ไปแล้วword I think it comes from over the top like exaggerating yeah so that explains because in English would be too much right like you're you're too much yeah but in Thai would be เวอร์ exaggerate น้ำเวอร์ไปปะไม่เวอร์ okay last one peek is it a pig like pig an animal a pig no peek like the top means the top or climax right but how we pronounce it is like peek high tone again peek yeah it means like the plot is twisted right or it was ending the way that you didn't expect and then you say oh peek like, oh my god really like it surprised you I didn't know that before so it's like it could be either I don't know negative positive doesn't matter it doesn't matter okay okay that's all 8 words for today so you can go back and have a look at the conversation again and try to use it that's all for today and thanks so much for being here with me can I come back again yes of course maybe but we need to do it online because I don't live in Bangkok yeah definitely I'll try to get her on live streams too on maybe my channel I try okay thank you and you for see you having next me. time bye wait if you like my video don't forget to click like and subscribe thank you